Very good morning, dear students. Myself, Chodappa Arsi, Assistant Professor of Commerce, GFGC, Kortigara. Dear students, in first BCom second sem for financial accounting second, there are 6 chapters. In these 6 chapters, first one is fire insurance claims, that is unit 1. So in that fire insurance claims, in today's session I discuss introduction, meaning of insurance, types of insurance, fire insurance and features of fire insurance. Yes, John 2, introduction about insurance. You know very well, commonly you know about insurance, whether life insurance or general insurance. Here, business organizations or companies or firms or business associations, they face several risks for their product, for their property and for their goods. One among them is loss of property and stock of account of calamities like flood, cyclone, fire accident. In of these risks like flood, cyclone, fire and etc. The risk of fire is very dangerous. Risk of fire is very dangerous because it can go out of control. It can go out of control and may result loss in property like building, asset, machinery, furniture, stock and etc. That's why the loss of stock by fire, can be protected by taking a fire insurance policy. That's why, suppose if any stock will be lost or damaged due to fire accident, that can be protected through taking the fire insurance policy. That's why it covers the loss of stock by fire. This is introduction about insurance. Then start, what is insurance? It's just insurance meaning, not fire insurance. Insurance is a promise or assurance of compensation for specific potential future losses or damages in exchange for a periodic payment. See, it is very simple meaning. It is a promise. That is, here also there are two parties. One is the insurer, another is the insured. Insurer given a promise or assurance to the insured regarding compensation for specific potential future losses or damages arises due to like fire accident and etc. in exchange for a periodic payment. In exchange for a periodic payment means premiums, or that should be paid in installments like monthly, quarterly, half-yearly or yearly. This is the meaning of insurance, very simple. And also another one meaning is there. Next one. It is a form of social cooperation. It offers sufficient protection against the happening on or non-happening of some event, certain or uncertain. It is a social cooperation. It is a social cooperation between the two parties, always two parties. It offers sufficient protection against the happening or non-happening of the events. Sometimes some events are happened, but some events are not happened. Fire may be happened or not happened. Maybe what you call flood may be happened or not happened. Those some events are certain or uncertain. Certain means fixed, uncertain means not fixed. So that is what you call, in that time the parties given a social cooperation. This is also meaning. But first one is very simple. It's a promise or assurance of compensation for specific future potential losses or damages in exchange for periodic payment. This is very simple meaning and definition now. Definition now. According to Dictionary of Business and Finance, the definition is for insurance ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. Insurance is an agreement or contract. Very simple. Contract under which one party agrees to compensate in return for a consideration to pay an agreed amount of money to another party to make good a loss, damage or injury
to something value in which the insured has pecuniary interest as a result of some uncertain event. Very simple. There are two parties. One is the insured, another is the insurer. So in that, what is called insurer given an assurance or a promise to the insured. Suppose if any damages or losses which will arise in future from uncertain event, at that time make a good loss when suppose insured provide a periodic payment, that is premiums in the form of consideration. That is called a definition, same as it is. Therefore, insurance is a form of contract or agreement. ಇದು ಒಂಥರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಸ್, ಯಾರ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರರ್. ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು? ಇನ್ಶೂರರ್. ಅಗ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಪೇ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ. ಯಾವಾಗ? ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಯಾರಿಗೆ? ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ಗೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಲಾಸ್, ಗುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಫೈರ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಇಂಜುರಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ವಿಚ್, ಯಾವಾಗ? as a pecuniary interest as a result of some uncertain event. Suppose uncertain event means not certain. That may be events may be happening or not even happening. So that is called a definition of insurance. Idu definition. Therefore, insurance meaning nodi definition nodi. Next on to insurance and assurance. Eradu difference nodona. Actually, eradu word ಬೇರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Insurance and assurance is different terms frequently used in the financial industry or insurance industry. First one, insurance provides financial coverage for unforeseen circumstances surrounding like theft, flooding and fire and etc. Insurance provides financial coverage. Insurance ನಿಮಗೆ financial coverage ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? surrounding event like fire, accident ಆದರೆ, what you call theft ಆದರೆ, flooding ಆದರೆ. But assurance provides a coverage for event of death. Very important. Assurance provides coverage for events of death. Death ಆದಾಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕವರೇಜ್ ಇದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವರೇಜ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಫ್ಲಡ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನು ಥೆಫ್ಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂತ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ assurance provide a financial coverage for the events that will occur such as death ಆದಾಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This is the first difference. ಎರಡನೇ, insurance comes from the insured. Who is insured? ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್, ವೈಲ್ assurance comes from the insurer. Assurance is given by insurer. ಯಾರು? ಕಂಪನಿ. ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ಶೂರರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ denotes the practice. Another difference. Insurance is the practice, assurance is the principles. Very simple. And fourth one, the term insurance should be used for indemnity contracts. The term insurance can be used for indemnity contract, but the term assurance can be used for life contract. Very important. Life insurance ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. These are the four differences between insurance and assurance. For 2 months ಎರಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. Next, types of insurance. Now in the insurance there are 2 types, life insurance and general insurance. In that life insurance ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ term life insurance and permanent life insurance. See, insurance ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ, ಒಂದು life insurance ಮತ್ತೊಂದು general insurance. Life insurance ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ term life insurance ಮತ್ತೆ permanent life insurance. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾರಿನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ.
ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಟ್ರಾವೆಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. Therefore, two types of insurance. One is the life insurance, another one is the general insurance. In life insurance, ಎರಡು ಟೈಪ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ there are so many types: fire insurance, health insurance, accident insurance, travel insurance, agriculture insurance, marine insurance, vehicle insurance and property insurance. Next turn to ಈಗ ನಾವು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್? It is the insurance. Fire insurance is the insurance that offers the coverage against damage or loss on the date of fire. Very simple meaning. It is the insurance that offers financial coverage or benefit against the damage or loss on the date of fire. Means ಫೈರ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫರ್ಸ್ coverage or financial benefit against damage or loss on the date of fire. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ against the loss caused by fire. Very simple meaning. It is the insurance against loss caused by fire. Fire ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is the insurance ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೆ against the any loss caused by fire. ಅಥವಾ fire insurance, it covers the damages or loss to a property or stock because of fire. ಈ ಮೂರು ಸಹ ಮೀನಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. Therefore, fire insurance is a contract or agreement under which insurer, in return for consideration, agrees to indemnity the insured for financial loss which the latter may suffer due to destruction of or damage of property or goods or stock caused by fire during a specified period. Very important. ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಎನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್. ಫೈರ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫೈರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಗ್ನಿಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಅನ್ನು, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ವೆದರ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂರಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ mention the principles of insurance or mention the principles of fire insurance ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. There are 3 principles. One is indemnity, principles of indemnity. Second one is principle of insurable interest, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And principle of apprime fidio. Apprime fidio is a Latin word, means utmost good faith ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು utmost contract, utmost good faith ಅಂತ. So principle of indemnity ಅಂದ್ರೆ only those who suffer loss are compensated. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂಡೆಮಿನಿಟಿ. ಇನ್ಶೂರಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ when suppose certain uncertain events are going on. And principles of opprime fidio ಅಂದ್ರೆ all contracts of insurance are contracts, all contracts of insurance are contracts at most good faith. ಅದು good faith ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. These are 3 principles, just mention ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ನಾವು ಬರೇ ಲೈಫ್ ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ. ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ, valued policy, average policy, replacement policy, floating policy, combined policy. These are the types of fire policies. Just explanation not needed. Next,
what you called features of fire insurance. 2 marks better. Features, there are so many features already I have discussed available. One is fire insurance is a contract of indemnity. Now principle and contract of immunity, and that is one of the principle actually. And second one, the insured person should have insurable interest. It is also principle. Yeah, who is the insured person? That person getting some insurable interest from the insurer on subject matter. Third one, contract of fire insurance covers the risk of loss resulting from fire. Very important. Fire insurance andre the loss or damages covered by fire in that ಆಗಿರಬೇಕು. Next, fourth one, fire insurance is contract is yearly policy. It is yearly policy, not lifetime. It is yearly policy, just general policy, always yearly policy. And a fire insurance is a contract of good faith, means appremi fidio anta. It is also one of the principle. Indemnity, insurable interest, utmost good faith ideyala, it is also one of the more there are what you call principles, other features of bandiದೆ. Fire means actual ignition, not chemical effects. Now already fire andre actual ignition, not chemical effects. These are the features of fire insurance. Therefore, so ಇಷ್ಟು ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And in next class I discuss about accounting provisions for calculation the claim amount, or accounting procedure for calculate the claim amount. Means insured ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಟೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.